וישמור בו בצאתו, כל העם יוצא לקראתו, ויאמרו לו ברוך הבא, ויאמרו לו ברוך הבא. הבית הזה מפינה ובדם חוזר וישמע בבית זה כל ששון וכל שמחה חמדת לבבי אליהו הנביא לכבוד חמדת לבבי אליהו הנביא. Charles Darwish got engaged. Piano! So Deborah, his wife, Deborah. עוד חכי חניתנים 20 שנה Piano. צדיק, צדיק, עוד חכי חניתנים באתי לישועה עוד חכי חניתנים ועשו הבונים הייתה לראש בינה. Guys, sit there. Isaac. Michael. הייתה לראש בינה ונתנון הייתה זאת נפלט בעינינו ונתנון הייתה זאת נפלט בעינינו והיום עשה והיום עשה Isaac, sit here. Sit next to me here. Isaac, sit here. No, Michael. Call him. רבי מייקל קרי הצדיק, מייקל. יניב. ברוך הבא בשם אדוני. Be careful, Deborah's watching. ברוך הבא בשם אדוני. מבית אדוני. Prophet, please sit down. אדוני כי טוב כי Michael, he's not asking. He's asking you. Prophet, please. Now, boys, sit down. Come here. Moshe, please sit משה here. גלינסקי הצדיק. David, come sit here, David. רבי דוד צדיק, יבואו קרוב אלינו, יביאו כיסא לדוד. כיסא David. מייקל צדיק, מייקל. One second. Rav, remember this? You gave me this? ספר תורה. Sefer Torah. Only Jay Schottenstein smaller. כמה שנים זה? 10. 10 שנים. תודה. ברוך השם. מי יתרגם? Deborah? מי יתרגם? Who's translating? ישראל. שמואל לוי. שמואל אומר... שמואל לא ישראל. שמואל.
שלום. ברוך הבא. Oh my God, where'd you come from? שלום צדיק, ברוך הבא, ברוך הבא. حبيبي يا حبيبي حبيبي يا حبيبي מי? מה? לתת לו לשבת? לא. He asked for you to translate. Is that okay? He brought me to the hospital. Mike, I just brought you another chair. Okay, wow. היום זה יום, It's not on. Boys. רבי אייזיק עובד, אני שמח בך הרבה. אתה האדם הראשון שעשית שיעור לשוב הישראל לפני 19 שנים בבית שלך בחנוכה. אני אוהב אותך, את האח שלך, את האח השני, את הבן דוד בישראל, את כל המשפחה. אתם קרובים אליי בנפש מאוד מאוד. עופר ירדני זה אח שלי. הקדוש ברוך הוא ישמור אתכם, עופר הצדיק, ייתן לכם ישועה גדולה. משה גלינסקי הצדיק, מסר נפש ומוסר נפש על הישיבה הקדושה. רב, שעקב בבקשה. In honor, this שיעור, in honor of his wife. בעזרת השם, בעזרת השם. חנה, חצי נפגע. שעקב בבקשה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. הלילה זה לילה של ההילולה של הרשש. הרשש הוא התחיל את כל התורה של הקבלה בדורות האחרונים. יתרגמו צדיק. Tonight is the night of the Hilula of the Rav the Rashash, and he is in many ways a tremendous originator of much of the Kabbalistic tradition. הרשש היה גר בתימן, והיה צדיק גדול גדול גדול. ובאחד הימים הוא הלך לבית של המלך בשביל איזה עניין. הבת של המלך תפסה אותו בחדר וסגרה את הדלת, ואמרה לו, עכשיו אני רוצה שיעשה איתה עבירה. הרשש עמד ואמר, איך אני אחטא עם גויה? זה אחד הדברים הקשים ביותר. כתוב שאברהם אבינו עומד בפתח של גן עדן, ואדם שהיה עם גויה, הוא לא נותן לו להיכנס. אמר הרשש, בכוח לעשות כזה דבר אני לא יכול. מה אני אעשה? חשב הרשש, זה היה בחלון בקומה גבוהה. אמר הרשש, אני קופץ. אם אני מת, זה יותר טוב למות ולא להיות עם גויה. אם אני אנצל, החיים שלי של הקדוש ברוך הוא. The Rashash, he said, lived in Yemen, and he went to visit the king for a specific issue. And at that moment, he was pulled into the princess pulled him into a side room, and she said, I want to be with you. And she locked the door behind him. And the rabbi said to himself, how could I do such a thing? The punishment for such a thing is so intense that it says that Avraham Avinu stands at the gate of Gan Eden. He doesn't allow anyone that does a sin like that willingly, without teshuvah, to come into the Gan Eden. How could I do such a thing? How could I do that willingly? He saw a window that was there was on a high floor, and he thought to himself, I'll go out the window. If I die, better that I died and that I did this sin. And if I survive, my life should belong to HaKadosh Baruch Hu. הרשש נפל על הרצפה, לא מת, קם, ואמר, מה אני עושה עכשיו? היא תיקח אותי לבית סוהר, יהרגו אותי, ברח לארץ ישראל. He miraculously landed on the floor, and he found himself still alive. And he thought immediately, he said,
what's going to happen if I stay here? She's just going to catch me and throw me in jail, in prison for escaping. That was what she commanded me to do. So the only option was to run away to Eretz Israel, and therefore he left to Eretz Israel from Yemen. הגיע לירושלים, הלך לישיבה בית אל, הישיבה של המקובלים, וישב בישיבה, אף אחד לא הכיר אותו. הוא היה מכין תה וקפה, היה גבאי שמכין תה וקפה ומנקה את הבית כנסת, זה מה שהיה עושה. So he moved to Israel and he went directly to the yeshiva Bet El, the yeshiva of the Mekubalim, and there he would prepare coffee and tea for everyone, and everyone thought he was a nobody because he's the cleaner, he's the janitor of the Bet Knesset. So that's what he was doing, and no one had any idea who the Rashash was. They just thought he was the cleaner in the Bet Knesset in the yeshiva Bet El, the yeshiva of the Mekubalim. אחרי זמן היה כל המקובלים הגדולים של הדורות הקודמים למדו בבית אל, זה היה מקום קדוש מאוד. וכל פעם שהם היו מתווכחים והיה שאלה בקבלה שאף אחד לא ידע תשובה, היו נשארים, אומרים בבוקר נמשיך לדבר על זה, היו באים בבוקר, פותחים את הספרים, הראש ישיבה הרב חיון היה מוצא בתוך הספר תשובה כתובה. Every time they would have scholarly debates in the yeshiva, and there would be something that was unresolved, so they didn't know what to do, they would leave it, they would say, we'll continue, we'll talk about this again tomorrow morning. Come back to it in the morning with a fresh head. And they would come back in the morning, and the Rosh Yeshiva, Rav Hayun at the time, he would open up the Sefer, and there, tucked into the page of the Sefer, was written out the answer to every one of the questions that they had. The thing that they couldn't resolve, the answer was there, found in his book. אנשים התחילו לחשוב שהקדוש ברוך הוא עונה להם תשובות בתוך הדברים. הם היו לומדים סודות תורה של קבלה, את הקבלה, איך התפילות, איך מכוונים בתפילות. הם התחילו להאמין שמהשמיים נותנים להם דף עם תשובה על כל שאלה שיש. The rabbis and the people started to believe that they were being given these missives, these directives from God himself. It was clarifying issues, it was giving them direction and ideas in Kabbalistic intent with regards to the prayers and with regards to how to live life that were far beyond what they were capable of, what they'd understood. So they decided at that moment, they thought to themselves, it must be that we're getting this instruction directly from on high, from God himself. עבר כמה שנים והרב חיון נפטר. מתי שפתחו את הצבא של הרב חיון אמר, מי יהיה ראש ישיבה אחריי? המנקה של הבית כנסת שמכין תה וקפה ומנקה את הרצפה, האיש הפשוט הזה, הוא יהיה הראש ישיבה אחריי. It went this way for a few years until finally, after a few years' time like this, the Rosh Yeshiva of Hayun passed away. And in his final will and testament, he left a specific instruction that the person who was going to take over as the Rosh Yeshiva should be the cleaner of the yeshiva, the one that prepares the tea and the coffee and sweeps the floors. And no one could understand the rabbi's intent. אחרי זמן הבינו כולם שאותו מנקה של הרצפה ומכין קפה, הוא היה עונה על כל התשובות של כל השאלות שהם לא ידעו. והרשש לקח את כל התורה של הקבלה והרים אותה גבוה, 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 למעלה, למעלה, למעלה. היה אחד הקדושים הגדולים של הקבלה. Until eventually people started to realize very quickly that this rabbi, the Rashash, was not who they thought he was, and he was capable of leading the yeshiva and raising the status of Kabbalistic Torah in the world to a much, much higher level than it had been previously, and through that process became in many ways a leader in the Kabbalistic movement through this specific story. בספרים של הקבלה כתוב שרבנו הרשש זכה לעשות עליית נשמה, שבת שלמה בשמיים, ושם הוא קיבל את כל הסודות תורה וכל הדברים הגדולים שהוא גילה בקבלה משבת שעשה עליית נשמה, והיה בשמיים, משם כל הסודות של הקבלה של הרשש. בספרים הקדושים. The books write that the Rashash managed one Shabbat to be able to have his soul ascend to the heavens and to spend a Shabbat in the heavens. And all the things that he understood and all the great secrets that he was able to reveal, they all came from that one Shabbat that he managed to spend as a neshama in heaven. He was able to bring almost all of his greatness came from that one Shabbat.
בעזרת השם, זכות רבנו הרשש, הקדוש ברוך הוא ייתן לרב פרחי, שאנחנו אוהבים אותו מאוד, הוא איש מיוחד, מידות מיוחדות. מנהטן זכתה שיש בן אדם עם יראת שמיים וערכים ותורה ודרך ארץ וכל המידות המיוחדות. מנהטן זכתה ברב פרחי, הקדוש ברוך הוא ישפיע לו, לאשתו הצדיקה, לכל בני המשפחה שלו, זכות רבנו הרשש, שפע גדול. בלונדון אנשים סיפרו לנו על הרב פרחי בעבר שלו, כמה תורה וכמה מידות טובות הוא זרע בנשמות של אנשים בלונדון, ומנהטן זכתה ברב פרחי. בישראל תתרגמו זה. The rabbi just blessed Rabbi Farhi and his wife, and the rabbi said that You have to hold the mic to your mouth. The rabbi said the city of Manhattan, they earned that Rabbi Farhi is here, and we have this opportunity for this type of rabbi, and the rabbi loved him very, very much. מנהטן זכתה בו. And Manhattan just earned it. Wow. בלונדון אנשים שזוכרים הרב פרחי לפני שנים מספרים לנו, אני שומר שבת בזכות הרב פרחי, אני מניח תפילין בזכות הרב פרחי, כמה אנשים, דברים גדולים הרב פרחי עשה בחיים שלו. מנהטן זכתה בו. Come on, Israel. Come on. And the rabbi just mentioned that last year when he was in London, many people came to the rabbi and told the rabbi that because of Rabbi Farhi, they become closer to Hashem, and they start with tefillin and keep Shabbat and do many, many good things. And the rabbi was very, very glad to hear very good things about Rabbi Farhi. בעזרת השם, כולם רוצים פרנסה. היום זה יום שיש לו סגולה גדולה לפרנסה. פרשת המן, סגולה גדולה לפרנסה. בעזרת השם, בזכות... למה? בזכות כל האור של פרשת בשלח, שזה הזמן שהקדוש ברוך הוא נתן את המן לבני ישראל, ומשם הצנצנת עם המן נשארה לדורי דורות, והכוח של הפרנסה שם נשאר לדורי דורות. הקדוש ברוך הוא ישפיע על אייזיק אש הצדיק, שאנחנו אוהבים אותו, ואוהבים המשפחה שלו, אהבה גדולה, גדולה, גדולה מאוד מאוד. הקדוש ברוך הוא ישפיע עליו ועל דבורה הצדיקה, השפעות גדולות ושמחה גדולה ביותר. Can you explain that the man, the parasha? Everybody would like to be able to experience the beracha of parnasah, the ability to be able to sustain, to take care of their families, to give them whatever they want. And today is a tremendous day of the light of parnasah. It's the day of the third day of the week of Parashat Aman, where we read about how the manna fell from the heavens so many years ago, and how God commanded them at the time to take this man, this miracle, and to capture it, essentially, this Kodak moment in a glass jar. The Pasuk says, God commanded them, put it in tzintzenet, in a glass jar, and they kept it for generations, and they were able to point at it and to say that was the miraculous way that God took care of the Jewish people through their time in the desert. And in the same way that the blessing of God-given parnasah fell in the man so many years before, it was frozen in time in that tzintzenet, forevermore bringing the eternal light of parnasah to the world. And through this process, and the fact that it is a light that is shining on these days, the rabbi would like to bless Isaac and his dear wife Devorah. Devorah, I don't know if we usually call you that, Deborah, but Devorah and Isaac Ash, who the rabbi is so close with, to be blessed with tremendous parnasah. אנחנו חייבים החיים שלנו לאייזיק ודבורה. And the rabbi says he owes his very life to Isaac and Deborah. בימים הקשים שלנו, האדם היחיד שעמד איתנו במסירות נפש זה אייזיק ודבורה. And in the rabbi's hardest days, the only person that was there with Mesirut Nefesh in that way for the rabbi was Isaac and Deborah. אנחנו אוהבים אייזיק אהבה של לתת חיים. He loves Isaac with a love which is a life-giving love. תודה חכם. אנחנו מוצאים על המן 3 דברים. מקום אחד כתוב בתורה שהמן היה יורד במחנה של עם ישראל. מקום שני כתוב שבני ישראל היו יוצאים מחוץ למחנה לחפש את המן. מקום שלישי כתוב שהלכו יותר רחוק מחוץ למחנה, שוטטו, הלכו לשוטט לחפש רחוק את המן. אם כך צריך להבין, המן ירד בתוך המחנה, מחוץ למחנה, או רחוק מהמחנה.
We find in Pesukim that there are three locations that are delineated for the way the man was collected. The first place was where the man fell in the camp. The second was where the man fell a little bit further away from the camp in the outskirts. So people wouldn't find it at their doorstep, they'd have to go looking for it. And the third thing is that we find that it was out in the field, so people would have to wander a great distance to be able to go and find the man that they needed. אז האם בתוך המחנה, מחוץ למחנה, או רחוק מהמחנה? 3 דברים שכתוב בתורה, שהמן ירד בתוך המחנה, מחוץ למחנה, או רחוק מהמחנה. ועוד דבר אנחנו מוצאים, התורה אומרת על המן 3 דברים. דבר אחד, התורה קורא למן לחם, מקום שני התורה קורא לו עוגות, מקום שלישי התורה אומרת שהיה צריך לטחון את המן. אז צריך להבין, לחם זה לחם מוכן, עוגות על פי התורה זה משהו שעוד לא אפוי, ולטחון זה לפני עוד לא אפוי אפילו. אז מה המן היה יורד? כמו לחם מוכן, כמו עוגות עוד לא מוכנות, או כמו דבר שעוד צריך לטחון אותו. רואים גם פה 3 דברים שהתורה אומרת על המן. There seem to be 3 different stages or windows of understanding of the man. The first seems to be, as we've described, spatially, geographically. The man was at your door, michutz lamachane, outside the camp, or very far away from the camp. Those are the 3 locations that are described with regards to the man. But also, in the state that the man arrived, there seems to be 3 different opinions or 3 different statements that the Chazal are telling us. One is that the man was completely baked like a loaf of bread. The second is that it was ugot, which the rabbi is saying in the language of the Torah is something which is prepared but not yet cooked. And the third is where they were grinding the man. So grinding the man comes even before that. So at what stage did the man fall? Did it fall as something that needed to be ground and then prepared and then baked? Or did it fall as something that was prepared but not yet baked? Or did it fall as something that was prepared and baked as a loaf of bread? יש פסוק בתורה שכתוב, ויענך ויריבך ויאכילך את המן. המפרשים שואלים, מה הלשון ויענך ויריבך ויאכילך את המן? The pasuk tells us with regards to the man, ויענך ויריבך ויאכילך את המן. 3 words that are described. Vaya'ancha means in God, in a certain way it means He afflicted you. We find that word by Yom Kippur, right? Ve'initem et nafshotechem. So, Vaya'ancha, Hashem afflicted you with the man. Vayarivecha, Hashem starved you with the man. Vayachilcha et haman, and God fed you the man. 3 different descriptive terms that are describing the man. אלא רבותינו הקדושים אומרים, שאיך המן היה יורד לבני ישראל. מי שהיה צדיק, היה פותח את הדלת בבוקר, ומחוץ לדלת היה מונח המן. מי שהיה פחות צדיק, היה צריך לצאת מחוץ למחנה, לקחת את המן. ומי שהיה רשע, היה צריך ללכת רחוק, לחפש את המן. אם כך, הצדיק היה פותח את הדלת, לוקח ואוכל. מי שלא היה צדיק, הוא היה מתבייש. כולם יראו אותו מחפש מחוץ למחנה אוכל. או אם הוא היה רשע, צריך ללכת רחוק. כתוב שמצד לצד, במחנה של עם ישראל, זה היה י"ב מיל, זה היה מרחק של 6 שעות הליכה. אז ללכת מקצה של המחנה לקצה של המחנה 6 שעות, לצאת מחוץ למחנה 6 שעות, 4 שעות לצאת, 4 שעות לחזור. אז אדם שהיה הולך לחפש את המן, אם הוא היה רשע, הוא היה צריך ללכת המון שעות, ואז כולם היו רואים שהוא רשע. אז היה לאנשים בעיות. מי שלא היה צדיק, הוא היה מעדיף להישאר רעב בבית ולא ללכת בחוץ להתבזות לחפש את המן. לכן ויענך, אנשים היו נשארים כל היום דואגים, יהיה מחר מן מחוץ לדלת, לא יהיה. ויריבך, ואם לא היה מן היו נשארים רעבים. ורק אחרי כן היו עושים תשובה, אז ויאכילך את המן, כי זה היה נופל בדלת של הבית. The rabbi is explaining the discrepancy is not a discrepancy in reality. It's a discrepancy based on what the person's spiritual level actually was. A Sadiq was able to get the man, like we said, at his doorstep. Open the door, the man is there prepared. A person who's a regular guy, he would have to travel to the edge of the machaneh. Maybe he made some mistakes. Let's say the person's a real rasha, he would have to leave the whole machaneh, go out and far to be able to go search and bring home the man. So the rabbi explained, he said,
that not only, if you're not a Sadiq, the Sadiq opens, he gets it right away, easy. But the person who's not a Sadiq, he needs to now travel. He has to walk through the streets. Immediately, everybody knows what kind of guy you are. So there's no hiding if you're a Sadiq or a Rasha. Everyone sees you taking a stroll for breakfast. They know exactly what you've been doing. So the minute the person realized that the man is not outside of his door, he was embarrassed to go walk. If someone was a Rasha, he would have to leave the Machanet to be able to get it. The Gemara tells us that the camp of the Jewish people was 12 mil, meaning that the walk to be able to get from one side of the camp to the other could be up to 6 hours if you're going from side to side. Even if you're somewhere in the middle, hours and hours one way, hours and hours back, you could walk the whole day until you brought home the food to be able to eat. And not only that, you're embarrassed. So the rabbi explains that reality is described in the pasuk, but the Vayachilcha is the person on the highest level. But then there were other people that had inui, they had a difficulty. They had to go wander for hours and hours to go find what they needed to find. And then there were those that when they contemplated walking out in public and having to admit by the distance of the man from their home what their natural and true temperament and character was, they just stayed at home and they starved. So that's what the pasuk says. Vayancha, you were afflicted by the man. Vayirivecha, and you were also starved by the man, because people they'd rather not be embarrassed, they stayed home. So until they got so hungry, or until they did teshuvah, and then HaKadosh Baruch Hu was able to bring the man closer to them where they deserved in their new status. ואדם צריך לדעת שהפרנסה זה כמו המן. מי שיש לו צדקות ואמונה, הפרנסה מחוץ לדלת. זה נשאר אותו דבר. הברכה של עם ישראל מושתתת על המן. הפרנסה של יהודי מושתתת על המן. לא מושתתת על הכלכלה העולמית, ולא מושתתת על הבורסה, ולא מושתתת על הריל אסטייט, ולא מושתתת על הבגדים. היא מושתתת על המן, על האמונה והקדוש ברוך הוא. עם ישראל מעל המזל. יכול להיות כל העולם ליפול, אתה עם התורה, עם האמונה, אתה מעל המזל. אתה רוצה להיות כמו כל אומות העולם, אז גם לפעמים זה עולה, לפעמים זה יורד. אם האמונה של יהודי היא כמו במן, אמונה שלמה בהקדוש ברוך הוא, עם ישראל מעל המזל. Today too, the concept of parnasah is unchanged. From then, it was anchored on and connected with the man. So in the nature that the man was close, medium, or far away, if you were a tzaddik, it was there immediately. So too is the parnasah of a tzaddik today, right outside of his door. If his emunah is on that level, he doesn't have to work very hard. He doesn't have to run around, because his parnasah, it's not anchored to the markets. It's not anchored to the price of the dollar or any other external stimulus. The only thing that it's anchored to is the manna which comes from HaKadosh Baruch Hu, and the emunah that the person has to be able to access it is the key to be able to having parnasah easily, a little bit more difficult, or some cases very, very hard. However, the rabbi said, if a person does not have emunah, so the concept of a Jew's parnasah not being affected by the markets, by the real estate market, by inflation, by mortgage rates, that also falls away. The minute the person says, I want to be like all the other nations of the world, if that's what you're dependent on, if that's what you lock yourself, you go in lockstep with that, then HaKadosh Baruch Hu says, okay, so your fortunes and your parnasah also can rise and fall with everything external that goes on in the world. והכל מקופל במילה אחת, אמונה. צדיק באמונתו יחיה. כל הדברים מקופל באמונה. כמה שהאמונה של האדם גדולה, כך עשייתא דשמיא שלו גדולה יותר מהשני. Everything is folded into and tied into this one word, emunah. Tzadik be'emunato yecheh, the pasuk says that a tzaddik lives and dies by his emunah. So therefore, if a person has his emunah, then he has everything, and if a person does not have this emunah, then he doesn't have anything. There's I forgot the second part that the rabbi said. Tzadik be'emunato yecheh, ויש מקובל באמונה. כמה שהאמונה של האדם יותר חזקה, אז ככה עשייתא דשמיא של האדם יותר חזקה. The nature of the interrelated nature of parnasah and emunah is such that when his emunah rises, so too in proportion does his parnasah also and his bazal also rise.
And conversely, when his emunah falls, so too, in proportion, does his parnasa also fall. מה שאתה מאמין שיכול לקרות, אמונה חזקה, אתה יכול להגיע לשם. מתי שאתה מתחיל לעשות מסגרת לחיים שלך, ואתה אומר זה קשה, זה אפשר, זה לא אפשר, אז גם אתה סוגר את הברכה ואת המזל שלך. איפה שאתה שם את הכוח ואת האמונה שלך יותר רחוק ויותר חזק, יש לך סייעתא דשמיא גדולה. The rabbi explained that a person sometimes thinks that emunah chazaka, strong emunah, is out of reach. But the truth is, the furthest, however much you think your emunah could become, that's what it can become. And a person starts and he takes steps towards that level of emunah, living a life of that level of emunah, and eventually, through that process of walking that journey, he gets to that level of being a person of that powerful level of emunah. נסתכל על האדם, הראש של הבן אדם שוקל 1.5 קילו. אדם חושב ב-24 שעות 60,000 מחשבות, גם בשינה חושבים. ואדם במשך 24 שעות במשך היום לוקח 35,000 החלטות. רק על ענייני אוכל ושתייה, אדם לוקח 227 החלטות, לשתות, לא לשתות, נאכל, לא נאכל. המוח של האדם, מרוב החלטות שהוא מחליט, 35,000 החלטות ביום, שמתוכם רק 227 החלטות על אוכל ושתייה, אדם מגיע למצב שכבר אין לו כוח להחליט, אין לו כוח לחשוב, הוא מאבד את הכוח של השיפוט הנכון, את הכוח של המחשבה וההחלטה הנכונה בחיים. I don't know that I'll remember the exact numbers exactly correctly, but the rabbi said that a head of a person weighs about a kilo and a half. That's the... יש אנשים שיש להם ראש גדול, אולי שוקל יותר. אבל הרבה פעמים הראש גדול זה רק אוויר, אז זה לא עולה במשקל. So the rabbi said a person could have a very big head, but if it's filled with nothing, it doesn't weigh more. But the kilo, the weight of a person's head is a kilo and a half. What is that? 3 pounds, 3.5 pounds. But somehow in this lump of meat that we have in our skulls, we're capable of making in a day, we have 60,000 thoughts, and we have 30,000 decisions, and 247 of them are about food. And the amazing thing about all these decisions and all of these elements that a person is deciding to do something, not to do something, to go somewhere, not to go somewhere, person is thinking even when he's sleeping. So eventually you get to a state of mind where a person, if that's how they live, they get to a place where they have no strength anymore to add on one more decision. They can't think of anything more. They can't decide one more thing, like where you want to go to eat in the restaurant tonight. That's why we have a problem. But the rabbi didn't say that. Sorry. The nature of these challenges is such that a person gets stuck by the amount of thoughts and decisions he's forced to make throughout the entire day. כמו שאדם עושה דיאטה בגוף ושומר על הגוף שלו, אדם צריך לעשות דיאטה בנשמה. לפעמים אדם שלא עושה דיאטה בנשמה ומסתכל דברים לא טובים ושומע דברים לא טובים ואוכל דברים לא כשרים, אז כמו שהגוף יכול להיות חולה, גם הנשמה יכולה להיות חולה. והרבה פעמים אדם נכנס לפחדים, לחרדות, לדיכאון. למה? כמו שהגוף חולה, הנשמה שלו חולה. ואדם לא יודע לעשות את הדיאטה של לשון הרע, את הדיאטה לא להסתכל למקומות לא טובים, את הדיאטה לא לאכול דברים לא כשרים. זה דיאטה של הנשמה. אז את הגוף שומרים בריא, ואת הגוף ואת הנשמה נותנים לה להיות חולה. A lot of times a person, in order to be healthy, they go on a diet to be able to live a healthier lifestyle, and that's important. Because if you take care of your body, then you have a healthy body. But just like you have a diet for the body, which enables a person to live a healthy life, so too there's something called a diet for the neshama. If a person, same way if a person eats whatever they want, they'll become unhealthy or overweight or whatever. So too if a person looks at whatever they want. If they eat whatever they want, that's not kosher. If they do whatever, make whatever decisions they feel like making. So the neshama also can become unhealthy. You have people who are extremely careful and making sure that they're dieting and they're taking care of the body, but they've left the neshama in a certain way to become unhealthy by not choosing to see or to differentiate between the things they should eat, shouldn't eat, should see, shouldn't see, should do, shouldn't do, should think, shouldn't think.
וככה נכנס אדם לפחדים, לחרדות, למחלוקות, לדמיונות, כי הנשמה שלו חולה מאוד מאוד. ואדם לא יודע להכיר בזה שהוא לא שמר על הבריאות של הנשמה שלו. ולשמור על הבריאות של הנשמה, לא לשון הרע, לא דברים לא טובים להסתכל, לא לאכול דברים לא כשרים, כי אז הנשמה נהיית חולה. And a lot of times a person is in a terrible state in their life and they can't figure out how do they get to this place where they're always anxious or worried or depressed or confused. And actually what's going on is that the person's neshama has gotten sick. They've let it go and therefore they're in the state that they're in. And so how does a person actually keep this diet, the diet of the neshama? Make sure not to speak lashon hara, not to eat things that are not kosher, not to look at things that they're not supposed to look at. And those decisions that the rabbi said with regards to making sure that you're doing the right things all the time, thinking the right things, seeing the right things, listening to the right things, saying the right things, that creates a healthy neshama. And from a healthy neshama, you develop a tremendously healthy lifestyle built around the neshama. לפני 200 שנים, אדם היה חי בממוצע 28-30 שנה. לפני 100 שנים זה עלה ל-38-40 שנה. בשנים האחרונות החיים של האדם מגיעים ל-87 ויותר שנים בחיים. החיים הולכים ומעריכים אותם, וכל 10 שנים נוספים לחיים עוד 2. זה אומר אנשים שהיום בגיל 20, הם יגיעו על פי הקצב של עד היום ב-200 שנים האחרונות, הם יגיעו בעוד 50-60 שנה לחיות את 100, 110, 120 שנה, כל 10 שנים עוד 2 תוסיף, זה המדד פחות או יותר, אז אדם עוד יאריך ימים. אז להאריך ימים ושהנפש תישאר בריאה, צריכים לעשות את הדיאטה לנשמה, שהנשמה והראש ימשיך להיות בריא לאריכות ימים, שזה לא מאוזן היום. The rabbi is saying that 200 years ago, the lifespan of a person could be 30 years. 100 years ago, it was almost 40 years. Now we're in a situation where people are living 80, 90 years. It seems like every 10 years, the lifespan seems to be increasing by something like 2 years. And as we go, sooner or later, we'll be in a situation where people will be living 100 years, and then 110 years, 120 years. And when a person is living that long, so they have to be even more careful with the neshama to be healthy, because if the neshama needs to live a balanced life with the body throughout the extent of what seems to be a longer and longer life as we go along, therefore the requirement to take care of the neshama becomes ever more important as time goes on. אחד הדברים הקשים שכל יום עשרות ומאות אנשים שולחים לנו ברכה, עצה, מה? יש לנו חרדה. אנשים סובלים מחרדה. מה זה חרדה? מה הדבר הזה שנקרא חרדה? שאנשים כל כך סובלים מהדבר הזה בשנים האחרונות ובתקופה האחרונה. There seems to be a growing reality spreading throughout the world where people are constantly anxious, they're nervous, they're worried, they're trembling. The word charada literally means trembling, but that's psychosomatic. We're talking about the idea of what makes people afraid. And it seems that people are constantly living with fears and worries and anxieties more than ever before. And what is the reason why we find ourselves, as time goes on, becoming more and more worried and afraid? נסתכל מה התופעות של חרדה, דופק חזק, זיעה ולחץ גדול. זה התופעות פחות או יותר של אדם שנמצא בחרדה. The symptoms seem to usually be a person that lives with panic attacks, if you will, very strong anxiety, are a high heart rate, sweating, and the third one? זיעה, And דופק, sweating. No, דופק sweating. חזק. Yeah, דופק זיעה, דופק ולחץ, אדם בלחץ. and stress, pressure. So these 3 things seem to characterize a person that lives with anxiety and fear. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם כל החושים והחיישנים הגדולים ביותר שיש בעולם. רק ננסה לחשוב, אדם ייקח שקד וינסה לעשות אותו דם, הוא צריך מפעל שאולי 3 קילומטר לקחת את זה משקד, להוציא את זה דם. והקדוש ברוך הוא ריכז את זה בגוף של האדם.
אדם בשביל לקחת את מה שהוא אוכל ולעשות מזה משהו אחר, זה צריך מפעל של 3 קילומטר לפחות. והקדוש ברוך הוא בחוכמה גדולה ריכז את הכל בתוך הנפש של האדם. יש לאדם בגוף שלו ובראש שלו את החושים להינצל, לשרוד, לבנות, להרוס, לעשות כמו מכונת דברים. הקדוש ברוך הוא אשר יצר את האדם בחוכמה וברא בו נקבים, חלולים. הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה מיוחדת ביותר שמרוכזת בתוך האדם. God in his wisdom, when he created the human being, he planted in this human being unbelievable drives and thoughts and focuses and abilities. So much so that one could see the power of the human creation just by looking at a simple example. If I ask you to take one of these almonds on the table and turn the almond into blood, you'd say no problem. You'd spend $200 million, build yourself a factory. The factory would be 3 kilometers long, until finally you could stick in on one end of the factory an almond, and out would come a little packet, ketchup packet with blood in it. But HaKadosh Baruch Hu amazingly condenses this 3-kilometer factory into a human being. What do? We eat the almond, the body processes it, and eventually it turns it into the blood and inner workings and needs of the human body. That entire factory was hidden inside of you from the moment of your creation. ובחלק מהבריאה של הקדוש ברוך הוא ברא אצל האדם חוש שאדם מרגיש שסכנה מתקרבת אליו. כמו שאונייה נוסעת בים, לפני שמתחיל סערה, יום לפני כל הציפורים בורחים, הם מריחים שעומד להיות סערה בים, ככה הקדוש ברוך הוא ברא לאדם חושים, שמתי שאדם נקרא ונמצא לפני בעיה, הגוף שלו מוציא זהה להיות מוכן למלחמה, הלב מתחיל לדפוק חזק, כי אדם צריך לרוץ, להתמודד, להילחם, והלחץ בגוף שלו לעמוד ולהתמודד עם הבעיה. אם כך, חרדה שיש לאדם, זה אדם שמרגיש שמשהו לא טוב מתקרב, והגוף שלו יוצר כמו מפעל שיש שם זעקה, שלפני שגנב נכנס מצלצל, ככה הגוף מצלצל לאדם, תתעורר, אתה לפני בעיה. The wonder of this human creation doesn't only stop at an almond, but one imagines on a ship at sea. The ship at sea has a radar. The radar allows it to tell if something's approaching it that's going to be dangerous. And immediately the ship can shift into a defensive mode. It could send off missiles to be able to protect itself. It could ring an alarm system to be able to let people know that someone's coming close. A human being also has such a system. And that system is hidden in the words, in the instinct of fear. When a person is afraid, what happens? The body doesn't only just get afraid of something that's coming, something dangerous that's entering into its orbit. It also begins to prepare for the fight that lies ahead. The blood pressure rises, the sweat comes out, the person is already kind of in a state of athletic ability, and instantaneously the systems of the person become stressed and focused on finding a way to be able to survive. That response that a person is finding, this fear response, therefore, is just like the alarm system of some billion-dollar military creation. And what we're seeing, therefore, in a world that's so full of these anxious moments of high blood pressure, of worry, of fear, of sweating, of staying up all night, of feeling stressed, focused, thinking about your problems all the time, the reason why is because your body can sense that there's something dangerous, something big that's approaching, and that we need to get ready to be able to fight. ומרוב שבלבלנו את החיים שלנו, ודאגנו סתם, והזקה נדלקה פעם סתם, ועוד פעם דאגנו, עוד פעם סתם, איבדנו את המערכת של החושים באמת ממה לפחד וממה לא לפחד. ולכן אדם הרבה פעמים נכנס לפחדים, לחרדות, מדברים שהיו לו אחורה, מדברים שהיו קדימה. כבר המערכת הזאת היא לא מכוונת נכון, ומשום שהיא לא מכוונת נכון, אין על מה להיות בחרדה מכלום, וגם זה טמון בתוך האמונה. אם אדם יש לו אמונה, הוא מוזיז את כל זה, זה דבר שהוא לא אמיתי. So if that's the case, why is our system, why is our alarm system not working properly? And the answer the rabbi is explaining is that what happens is many times in a person's life they get this response and they immediately start to search for the danger,
and then the danger doesn't come, or they feel like something's going to be terrible and then it's not terrible, and slowly but surely the system starts to fall out of whack because it doesn't believe in itself. You don't believe it. And eventually a person is left with a system which is not balanced, which is not properly tuned, and it's acting out of whack, and you're getting nervous over nothing. However, a person who lives with emunah, whether there is a good reason or there isn't a good reason to be afraid, can always be calm and can always feel safe. יש 3 סוגים של מחשבות בחיים של האדם. מחשבה אחת שאדם חושב על האחורה, מחשבה אחת שאדם חושב לקדימה, ומחשבה שאדם חושב כאן ועכשיו. כל המחשבות שאדם נזכר מאחורה גורמות לאדם רק דאגות וצער וחרדות ודברים לא טובים. כל המחשבות שאדם חושב קדימה זה חוסר אמונה בקדוש ברוך הוא. אדם צריך לחיות כאן ועכשיו, ואז אין במחשבות לא דאגות, לא פחדים, לא חרדות ולא נקיפות מצפון. There are 3 different types of thoughts that a person has in their life. One thought process is the thoughts about things that have happened already, things that happened to me in my past. One element of the thoughts that a person has is the thoughts that concern the person's existence in the current moment. And one thought pattern is in the future. Anytime a person is thinking in the past, they're thinking about fear, they're thinking about anxiety, they're projecting negative outcomes because of negative experiences. So to think that way is unhelpful and is not good. To think in the future, when a person is thinking ahead of time, also there's really nothing there because that's a lack of emunah. What are you worried about what tomorrow will bring? God will lead you there. The correct place for a person to have his thoughts is to be and to live in the present moment. And when a person lives in that way, that's living a life of emunah without all these challenging thoughts from the past and without these lack of emunah thoughts of the future. לפני הרבה שנים שהיה לנו סרטן, באחד הפעמים עברנו 4 פעמים סרטן. באחד הפעמים ישבנו עם הרב שלנו, הרב שמואל אוירבך, זיכרונו לברכה, ושאלנו אותו, למה אנחנו צריכים לסבול את זה? למה? מה זה סרטן? הרב שמואל אוירבך אמר לנו, תדע, מתי שכואב לאדם משהו בלב, עמוק עמוק עמוק, שהדבר הזה הוא מרגיש אותו על הלב שלו, והוא לא מרגיש יציאה מאותו דבר, הדבר הזה גורם את המחלה הזאת לאדם. אדם שנתפס בבעיה וסוגר את הבעיה הזאת בנפש שלו ולא יכול להשתחרר ממנה, זה מביא לו מחלות קשות ודברים לא טובים. אם אדם לא יודע לשחרר דברים ולתת את זה בידי הקדוש ברוך הוא, זה מביא לו את ההרס ואת הסוף של החיים שלו. Rabbi explained that he already has had to survive cancer 4 different times. And one of the times that the rabbi had this terrible disease, he went to his rabbi, Rav Shmuel Auerbach, Zecher Tzadik V'Kadosh V'Racha, and he asked him, what is this? What is happening to me? Not why, but what is this that is happening to me? Where does this come from? And the rabbi explained to him, he said that this cancer and as well other very serious diseases, they come when a person finds themselves in a very bad predicament or they're worried about something, and they lock it in their heart, and they think all the time about it, and they don't let it go. And when a person takes this deep worry, fear, anxiety about what's going on, or focusing on this problem and not letting the problem go and giving it over to God, when a person lives with that, that becomes like a poison inside of him, and that poison manifests as some sort of very difficult disease or problem in their life. אז אדם ישאל, עכשיו בא לי מחשבה לא טובה בראש, בא לי דאגה, בא לי פחד, מה אני אעשה? איך אני אזיז את זה? אני לא שולט על זה, איך אני אזיז את זה? So if a person understands the seriousness of this issue, so he now has a thought in his head, and he wants to get rid of it, but he's thinking about it all the time, and he can't get rid of it. So very nice, you're telling me to not think about it, but I can't stop thinking about it. So how does someone alleviate themselves from this burden of this thought that they can't get rid of, or this worry or this fear that's living in their brain rent-free? אז אדם צריך לדעת, הראש לא יכול לסחוב 2 מחשבות ביחד. כמו שהגמרא אומרת, תראה קל לא משתמע, אי אפשר לשמוע 2 קולות ביחד. הראש יכול להחזיק מחשבה אחת למעלה. ואדם צריך לקחת, כמו שיש בגן ילדים, נדנדה,
פעם הדבר הזה, הילד הזה עולה למעלה, פעם הילד הזה יורד למטה. אותו דבר במחשבות. אם עולה לך מחשבה לא טובה, מיד תחשוב משהו ששימח אותך, ואז אתה שמח בו מאוד, ותרים אותו למעלה. ואז המחשבה הרעה חייבת לרדת למטה. זה נדנדה. תיקח כמה מחשבות טובות אצלך בצד, וכל פעם שמחשבה רעה תבוא לך, תרים את הנדנדה עם מחשבה טובה, ואז המחשבה רעה חייבת לרדת. אי אפשר ללכת עם שתי רגליים קדימה, אתה תיפול אחורה. זה אחד או רעה או טובה. תמיד יהיה לך רגעים וזמנים שהיית בהתעלות הנפש, להרים אותם, להוריד את המחשבות הלא טובות. Rabbi is explaining if a person is stuck trying to figure out how to get that thought out of their head, he said it would be wise to remember the words of the Talmud. The Gemara says, there's two voices, you can't hear two people talking at the same time. And the same way you can't hear two voices, a person's brain is only capable of focusing on one thought at a time. So if you have a thought in the front of your mind, it's occupying your mind, there's no space for another thought to be able to take root there. So if a person finds themselves thinking about something negative, then they have an opportunity in that moment to chase that negative thought out of their minds. Not by stopping to think about it, but by replacing it. The rabbi gave an example of a seesaw in a children's park. You have a child on one side, a child on the other. One of them represents the good thought, one of them represents the bad thought. When one child goes up, the other child comes down. When one child comes down, the other child goes up. There's no possibility of both of them occupying the same top of your thought process at the same time. It's either one or the other. So each and every person should have numerous prepared good thoughts that he leaves on the side, that he's ready, he's got them in his pocket. Something bad comes, something really worrisome, something is occupying your mind to a very large degree, have at the ready these wonderful thoughts, happy thoughts of things that you like to think about, that you like to remember, great things that you did, great dreams that you have, the joys of that you have going on in your life currently, even though you might have a challenge. And if you fill your heart and mind with the joy of that thing, then what happens? That rises and it forces the bad thought to fall down. So a person has the opportunity to be able to perhaps not throw away that thought or get rid of it, but displace it with a joyous, with a correct thought. And when you focus on that enough, then the other one has no place to be able to exist. לכן כל אחד מאיתנו, כל יום, כל לילה, יקבל על עצמו קבלות חדשות טובות. גם אם הקבלות לא מצליחות, אבל תקבל ותנסה לחזק את הקבלה שאתה מקבל. אנחנו מקבלים הרבה קבלות, לא תמיד מקיימים אותם, אבל תקבל. תיקח לך מטרות וקבלות בין בעל ואשתו, כל ילד שרוצה להצליח, כל אדם שרוצה להצליח בעסק, תשים לך יעדים, תיקח קבלות. גם לא משנה תגיע או לא תגיע, אבל תשים יעדים בחיים שלך. So every person, before they go to bed at night, they should really start to prepare for themselves every single night goals that they have to be able to achieve in their life. Goals that they have between man and his wife, in the relationship, in their life, in their success, in their striving, every child and what they want to achieve in their life. And you set yourself these goals, these destinations, and you give it your best. Whether or not you get there is less important than the fact that you are strategizing and planning and thinking about getting to those places. יש לנו ידיד נפש, פרופסור גדול, שסיפר לנו שעשו פה באיזו אוניברסיטה באמריקה, וויל, יש כזו אוניברסיטה, ייל. עשו מחקר, והלכו לאיזה מפעל שעובדים שם 100 אנשים, ואמרו לכולם, מנה אחרונה, נתנו 100 דפים ל100 אנשים, ואמרו להם תרשמו מה אתם רוצים את הכינוח. האם אתם רוצים עוגות, שוקולד? האם אתם רוצים דבר בריא, חסה, לא יודעים קינוח, מה אוכלים בקינוח? משהו בריא, פירות, מה אתם רוצים? בדפים שכולם כתבו, 75% כתבו, רוצים קינוח בריא. 25% כתבו, שוקולד, עוגה, דברים לא בריאים. לקחו את הדפים, שמו אותם בצד, אמרו להם נעבדו הדפים. הביאו להם 100% של קינוח בריא, ו100% של קינוח לא בריא. הסתכלו מה אנשים אכלו,
אכלו 75% לא בריא ו-25% בריא. למה? הרי אמרתם שאתם בנייר קיבלתם קבלה שאתה רוצה 75% אוכל בריא. במציאות מה אכלו? 25% אכלו לא בריא, הפכו את הדברים. למה? קבלות קל לקבל, קשה לעשות, אבל אדם צריך להיות דבק בקבלות, להילחם שמה שהוא קיבל נשבעתי ואקיימה, אבל לא להתייאש אם לא עשית מה שקיבלת, תילחם להגיע לזה בפעם הבאה. Rabbi has a very close friend. There was a professor at Yale University, and they did this incredible research activity, if you will, where they got everyone together in this place, maybe 100 different people, and they asked them to write down on a piece of paper what would they want to eat for dessert. Would they like a healthy option, or would they like something which is unhealthy, cakes and cookies and whatever. And what did they do? They gathered all the papers from the people, and they realized that 75% of the people, 3/4 of the people, all said that they would like to eat healthy dessert, fruit, vegetables, whatever it might be. I don't know what a healthy dessert is, an oxymoron, but they would eat a healthy dessert, and that's what they were going to eat. Okay. 25% said, you know what, I've got to admit it, America runs on Dunkin'. Okay. Chocolate. A little while later, they came to all the participants and they told them, we're really sorry. Unfortunately, we lost all the papers in the diary. We're really sorry. Please accept our apologies. We have some here dessert for you if you guys want, instead of the results of the test. And they brought out a full complement, full options of healthy desserts and non-healthy desserts on the table. And what they noticed was that a full 75% of the people ate the non-healthy desserts, and 25% of the people ate the healthy desserts. Whereas in the writing in the diary, it was exactly the opposite. 75% said they would like to eat healthy. And they tried to figure out what was it that made them choose something that only minutes before they said they didn't want, that they wrote down on this piece of paper, which they thought was lost, that they did not want. And the answer is that they realized that sometimes a person chooses something which is too far from where they're actually at that moment. If you were a person that has a sweet tooth and you know you're not going to be able to withstand it, so writing it in a diary is not going to help you. So it's important also to, when you choose things that actually do make sense. Even if, at the end of the day, if you've chosen something that does make sense, something small enough to be able to do that you're going to take on yourself each and every day. Even if you fail at that thing, that's okay. But be smart in choosing, so don't set yourself up to fail by choosing something which is too big, even from the word go. יותר מכל האנשים שנמצאים פה, אנחנו חייבים להגיד תודה רבה לאייזיק עובד. שהאייזיק עובד הצדיק, שהוא קרוב אלינו הרבה שנים, הביא לי את אייזיק קש לפני 20 שנה. זה שוב. הכל התחיל מאייזיק עובד. אייזיק He עובד הצדיק לפני 20 שנה. אייזיק עובד, תודה רבה, תודה brought me רבה. to your שיעור. תודה רבה אייזיק עובד, תודה רבה אייזיק עובד, תודה רבה עופר ירדני הצדיק. מייקל קרי, איפה מייקל קרי? אני אוהב אותך מאוד. אתה איש צדיק, איש מיוחד. בעזרת השם זכות רבנו הרשש, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם ישועה גדולה, שמחה גדולה, ברכה גדולה, הצלחה גדולה. אתה איש טוב מאוד מאוד מאוד. כל הטוב, כל הטוב, כל הטוב שבעולם יהיה לכם. יניב צדיק, השם ישמור אתכם. יניב 20 שנה קרוב אלינו, עוד מארץ ישראל. יניב ילד טוב מאוד מאוד מאוד, ילד טוב מאוד מאוד. מאז שהוא ילד הוא קרוב אלינו. הרב לוי צדיק, האבא שלו, רבי ליאון לוי, היה בא לבבא מאיר, ובבא מאיר היה עומד לו. הסבא שלו היה מסתובב, אוסף באמריקה ובעולם צדקה, ומביא לבבא מאיר. הסבא שלו היה תלמיד של בבא מאיר. הסבא. אנחנו זוכרים איך הוא היה נראה. בבא מאיר היה אומר לנו בבית, הוא עומד לבוא, תקבלו אותו, תיתנו לו כיבוד. בבא מאיר היה מכבד את הסבא שלך. ואני כל פעם איש מיוחד, מיוחד, מיוחד. עזרא צדיק, עזרא צדיק, ילד טוב. עזרא, אתה הולך בדרך השם, בדרך טובה. אתה צדיק, הקדוש ברוך הוא ישמור אותך, שתלך בדרך כמו האבא שלך. אתה צדיק, אתה טוב מאוד מאוד, עזרא הצדיק, השם ישמור אתכם.
יהיה שמחה והצלחה. צ'ארטאוויש. צ'ארלס מזל צדיק. טוב. הקדוש ברוך הוא ייתן לכם. הקדוש ברוך הוא מתארס. שהחיינו. בעזרת השם, השם ישמור אתכם. דבורה, his girlfriend דבורה. דבורה, השם ישמור אתכם, ישמח אתכם, ייתן לכם הצלחה, ברכה. משה גלינסקי צדיק, תודה רבה צדיק על הכל, אוהבים אתכם אהבה גדולה גדולה. דוד אש, הקדוש ברוך הוא ישמור אתכם, ישמח אתכם, ייתן לכם בעזרת השם ברכה גדולה, שמחה גדולה, מהר, שמחה גדולה. בעזרת השם חתונה, מהר, בעזרת השם, quickly, מהר. בעזרת השם. קוויקלי אנחנו יודעים בכל השפות, מהר זה בכל השפות, שמשמור את כולם, ויהיה בעזרת השם ברכה גדולה. משפחת ג'מאל שפה, אנחנו אוהבים אותם. סלי. דגלס ג'מאל, יותר מ-20 שנה כמו אח שלי, אני אוהב אותו, ודאי. אהבה גדולה, שמשמור את משפחת ג'מאל, הקדוש ברוך הוא ייתן הצלחה וברכה גדולה. והרב פרחי הצדיק, סייעתא דשמיא, נחת וכל הטוב. זה החבר דיוויד קרי, זה הקזן, דיוויד. כל משפחת קרי. האבא סטנלי. כל משפחת קרי זה משפחה מבורכת. מייקל צדיק מייקל, שמשמור אותו ויברך אותו.